Hey guys, get ready with me to go to an event যেখানে আমি অনেকদিন ধরে যেতে চাচ্ছিলাম বাট পারতেছিলাম না, which is the Pond's Miracle event. So the theme was pink and this is all I had that was in a good shape. It's been so long that I haven't glammed up like I used to do. So আমি রেডি হওয়ার আগেই দেখলাম যে আমার চুল লাগতেছিল না. So I went ahead and grabbed my XO Cute Me leave-in conditioner যেটা আমি এখন চুলটা আঁচড়ানোর পরে it looked perfect. সো ফার্স্ট অফ অল আমি কনসিলার পুরো মুখে মেখে নিচ্ছি ইন অল মাই প্রবলেমস, আর এটা খুবই ভালোভাবেই মেখে গেছে। তারপরে আই ইউজ দিস concealer contour stick in my eyes, then I set everything with this concealer powder and then I put on some mascara one on top of another, and then I used this brown color to do my wings, and then I went ahead and filled my whole lips with this liner, and this was my final look. This was the bag I wanted to go with initially, but at last moment bhenge geche, and for jewelry I wore these bracelets. I had no earring to go with this outfit, so this was my final look. Bye.